Upsala. Falschen Knopf gedrückt. So, jetzt geht's weiter. Na dann meditieren wir mal. Gucken wir mal, was der Solas uns zu sagen hat. Ebenfalls WB Reihan. Ebenfalls. When last we spoke, you intended to assault the cruel and the corrupt, in hopes of finding servants of Elganan and Gillenane. Has your search been successful? You could say that. It looks like both the Venatori and the Anton are working for Elganan and Gillenane. Unsurprising. The Venatori want magical secrets, and the Anton want to destroy anyone opposing their brutal expansion. Both will readily bow to anyone who promises them power. And now, we've seen that power firsthand. The Antom and the Venatori both have dragons doing their bidding. Dragons? That is worse than I had feared. Yeah. We drove off the one the Venatori brought into Nrathis. Barely. Have you determined how the dragons are being directed? If it is blood magic, it may be possible to disrupt their control. The dragons were blighted. We think that's what let the gods control them. The Blight. Of course. The Blight seems to be the gods' favored tool right now. We ran into Venatori who could control Darkspawn. Elganan would not bestow such power unless the Darkspawn were to serve as the main force of his army. And I suspect Gillenane will see the Darkspawn as new subjects for her modifications. We've already run into a few Darkspawn nobody has seen before. That's in addition to the blighted dragons. That is the fate Elganan and Gillenane planned for this world then. Corruption and blighted slavery. Statt eurer Dämonen. Right. Everyone should be free and uncorrupted when your demons and raw magic kill them. Do you truly believe my goal was to destroy this world? I believe your goal, like you said, was to transfer the gods to a better prison. The one you're stuck in now. And you were willing to tear down the veil and destroy this world while you did so. The veil is a wound I cut into the Fade in a moment of desperation, while making their prison. It should not exist. I had a host of spirits ready to help when the veil fell. They would have minimized the loss of life. Minimiert? Ernsthaft? So, best guess, how many deaths? Hundreds? Thousands? At least. Those deaths would have been on my conscience. But the world would once again be as it should be. Oh, and here I was worried. Many would have died, I know. But afterward, flowers would grow again. Spoken like a god. I am not a god. I am as I have always been. A man. All too aware of his failings. But equally aware that if he did not act, accepting the judgment it would bring, all would be lost. They call me the Dread Wolf. What will they call you when this is over? Darüber mache ich mir später Sorgen. I've got enough problems right now as it is. That's one for future Rook to deal with. Pragmatism. You will focus on the present, knowing that someday you will face the consequences of your choices. I believe I can work with that. If the gods are using dragons, you will wish to find someone trained to fight them. Have you unlocked the Lighthouse Illuvian? Yes, we found the crossroads. It's still confusing though. I cannot help you from in here. You may need to find an expert in the magic of the Fade. And if the Darkspawn are to be Elganan's army, you will need Grey Wardens to fight them. I've got a few of them. Their leaders don't trust me right now, though. I have faith in you, Rook. You seem to have a knack for gaining the cooperation of your adversaries. Also Solas ist und bleibt sehr, sehr gut geschrieben. Behaupte ich. Solas thinks we need a dragon hunter and a Fade expert. I wouldn't trust the Dreadwolf, but he's not wrong about us needing a dragon hunter.
I've been a warden for a while. Seen some pretty awful things. But what the dragon did to Treviso? I'll never get that out of my head. Lucanus stayed. Said he'd be back soon, but at least you took care of yours. We hurt it, but didn't kill it. The dragon flew off before we could put it down. A dragon hunter would have helped him in Rathus, that's for sure. Nächstes Mal sind wir bereit. Then we find one. Next time a blighted dragon comes calling, it'll be the last time it comes calling. We can't forget the second dragon in Treviso. We should see how we can help, but we're without Lucanus until he's done helping the crows. Who knows how long? Hey, let's not get stuck in our regrets, all right? Just so we're clear, you're taking advice from this elven god, Solus. The Solus who tried to tear down the veil? You really trust him? Schwer zu sagen. Trust is such a strong word, you know? So you don't trust him? All right then. So a Fade expert and a dragon hunter. I'll ask around about dragon hunters and see what turns up. Come talk to me in a bit. And I've been corresponding with someone about the lighthouse's reverberative oscillations and the resulting dimensional peculiarities. Oh, sorry. Not relevant. I'll get a message through to a Fade expert immediately. See, Rook? Nothing to worry about. All right. We all know what to do. Let's get going. Ich finde gut, dass ganz oft so am Ende des Gesprächs kurz was aufblitzt. Sind wahrscheinlich einfach nur die Sachen, die jetzt danach waren, aber ja. Okay, wir haben. Devon! Begleiterquest. Immer erst Begleiterquest. So will es das Gesetz. So will es das Gesetz. Rook, I was thinking of taking Hassan for a walk. He could use the exercise. Chance to stretch his wings. Thought you'd like to come along. Alle meinen Sie mit dem Wald? Ja. Na komm, dann nehmen wir jetzt mal Devon und Bellara mit, weil die funktionieren gut miteinander. Vom Kämpfen her. Patrols have checked in. They found some more relics. Who's the mystery one? Plenty of ways to spend your coin here. Send your friends my way. Tell them Amelia will set them up right. Tis a mystery. Aber auch das sowieso, ne? Das Morrigan taucht auf und steht dann erstmal für mehrere Kapitel hier rum. Und man denkt sich halt irgendwie so, warum? Weshalb? What's going on? Es wirkt nicht, als würde sie beim Großen und Ganzen helfen. Questorn. Let's get going. I've been thinking. Lancet and Remy used special food to train the Griffons. Said it was the fastest way to start a bond.
Right. The, what do you call it? Turlum? That's it. And gingerwort truffles were the Griffins' favorite treats. They grow around ruins. We're going to teach Hassan how to find some. Griffins Zähmen leicht gemacht. Achso, das ist wieder die komische Truhe da. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie ich hinkomme. Ich glaube, ich habe einfach den Weg beim letzten Mal nicht gesehen. Aber das ist im Moment abgeriegelt. How did you end up with the Grey Wardens? Grew up in a Dalish clan. I'd hear all these stories about things that happened thousands of years ago. The Dalish do love their history. Except I wanted to make history. Didn't fit in. Got bored, so I went looking for adventure. How'd that go over with your clan? Poorly. They felt like I rejected them. Did you? Yeah, I suppose. Clan life wasn't for me. I had to get away. So then what happened? You're out in the world looking for adventure? Got my ass kicked. Went broke. I couldn't go crawling back to my clan of failure. Doubt they'd take me. They forced me to figure out what I was good at. Always had a knack for hunting. Ich hör's doch. Ach, da hinten. Das natürlich. Da. Nun ja. Achso, kann ich jetzt gerade wieder nicht lang, alles klar. So. Was haben wir denn hier? Hafenviertel nicht. Ha, hier war also mein Hafenviertel. Ein What Look. are you doing? That's not a truffle. That's a nug. You'll get fleas. At least he's having fun. Truth is, purrs when you scratch him. Maybe we can speed things up by helping him. Let's search the bushes. Look around for truffles.
was a thorn. Keep looking. Nug droppings. Ugh. The nug. Nope. This is harder than it looks. Ich hab schon Trüffel. It's fleas, isn't it? Mehrere. Actually, I think it's a truffle. Huh. Maybe the nugs like truffles. Could Hassan know that if you follow them, you might find truffles? Are you really that smart, boy? Ist er. Seems pretty clever to me. If only you'd be clever enough to listen. Well, you're still getting to know each other. Remember, Turlum. Remy was probably right. Remember how she said you needed a lighter touch? If I go soft on him, the world would chew him up. Let's give you both a chance and see if he can find any more of these. How? Find some nugs, see what happens. So how did you go from hunter to slayer of monsters? Uncle Eldrin. An old elf I knew growing up. When I was a kid, I'd hunt just about anything. Rabbits, deer, fox. Eldrin gave that purpose. Taught me the way of 3 trees. The way of the arrow, way of the bow, way of the wood. That sounds noble. Eldrin taught me to hunt the unnatural so the natural can thrive. Be a force for good. Besides, it was either that or starve. Monsters paid good coin. Er ist ein Witcher. Grey Warden. If you were making money on your own. I didn't leave my clan to get Okay, rich. kann man später mit Had Belaura to wahrscheinlich prove was it was machen. all worth something. I needed a cause. Ich calle jetzt, dass das hier noch von der Belaura Quest genutzt wird. Darkness is a sparring partner. The greater the shadow you confront, the stronger you are for winning. Till you meet one you can't beat. Haven't yet. Das sieht alles verdächtig belaurig aus hier. Ganz verdächtig belaurig sieht das aus. Ja, oder ist es jetzt gleich für die Quest? Das kann auch sein. Mal gucken. So, da kann man... Warte mal, hier kann ich was aufmachen. So, schon mal für später. Aber es wirkt alles für mich nach, wann soll später nochmal wiederkommen. Ah ja. Ja, ja, guck mal, das ist noch deaktiviert hier drüben. Naja. Ich calle jetzt eine Belaura Quest. Oh. There. Eine Nook Think Hassan's Party. got something. Why don't you take a look? I'll be damned. Follow the nugs. Like I said, he's a clever one. Might make a tracker out of you yet. Hungry? What? It's gingerwort. Eat it. Remember, light touch. I mean, it's dessert fit for a prince. See? Ihr könnt Hassan vertrauen. He'll be fine. He just has a strong spirit. Let him grow into it. Might not have time for that. With Lancet and Remy gone, if something happens to me, he'll have to stand on his own. So don't let anything happen to you. I'm a Grey Warden. Death's around every corner. Not that I don't enjoy punching it squarely in the face. Und zwar mehrmals.
2 or 3 times, just to be sure. Mm-hmm. But you can't beat back death forever. Okay, boy. That's enough for one day. But he's having fun. He overeats, and you'll find out how fun Griffin puke is. Hassan, you heard him. Let's go. Darf ich die Kiste noch einsammeln? Nein! Bin ich noch an Ort und Stelle oder bin ich am Anfang der Quest? Devlin hat endlich etwas gefunden, das Hassan gerne isst. Ingwerwurztrüffel. Bei der Suche nach diesen seltenen Leckerbissen hat sich nicht nur Devlins Einschätzung von Hassans Intelligenz verändert, ihr gemeinsamer Ausflug in den Wald hat auch dazu geführt, dass die Verbindung zwischen Wächter und Griffin ein wenig enger geworden ist. Ach doch, sehr gut. Ach, behütere Wissen. Jawohl. Das gute behütere Wissen. So, warte mal. Ist das jetzt hier... Kommt das jetzt erst durch eine Quest oder kann ich es jetzt schon machen? Ist jetzt hier die Frage. Da ist der Sprung aus irgendeinem Grund nicht passiert. Erneut. Haha. Ich weiß nicht, ob man so hier hinkommen soll, aber wir haben es geschafft. Okay. Ziemlich sicher für später. Und den Schnellreisepunkt darf ich natürlich nicht aktivieren. Verdammt! Ah doch, darf ich, okay. Gut. Will nur noch kurz was gucken. Eigentlich ist auch egal. Doch, warte mal. Ich werde mal kurz gucken. So, ich war eben hier, bin ich... Nein, warte, wo bin ich hochgelaufen? Doch, hier bin ich hochgelaufen, ne? So. Dann darüber. Ich habe da nämlich gerade eine Eulenstatue gesehen, die ich glaube ich noch nicht hatte. Dann hier rum. Ach, das ist generell gerade noch abgeriegelt. Okay. Ich dachte, das wäre nur wegen der Mission abgeriegelt. Aber nein, es ist generell abgeriegelt. Okay. Gut, dann ist das so. Okay, überall sind neue Quests. Es ist halt die Frage, ob einem die irgendwann wegrennen. Also, oder ob die normalen Nebenquests, ob man die immer machen kann. Das ist jetzt gerade die Frage. Schlagfähigkeit treffen jetzt mit einer arkanen Bombe. Okay. Not bad. Also meine Tendenz wäre, glaube ich, jetzt erstmal die Party voll zu machen, oder? Ich glaube, meine Tendenz wäre jetzt erstmal die Party voll zu machen. Bevor wir die ganzen Nebenquests machen. Ja, ich denke schon. Ich glaube, wir machen erstmal die Party voll. Wenn ich dadurch was verpasse, verpasse ich halt was. Dann ist es so.
So, jetzt ist nur die Frage, liebe Leute. Erst Bellara, die hat gesagt, sie hat Kontakt zu jemandem, der das Nichts kennt. Das wird wahrscheinlich der Nekromant sein. Oder Harding, die kennt einen Drachentöter. Das wird Tarsch, heißt Hen, glaube ich. Haha, erstmals korrekt eingesetzt. Gibt es da eine Präferenz? Meine wäre sonst, glaube ich, erstmal den Nichtsmagier. Mittel kann nur Gegenstand mit mächtigen Boni verzaubern, sprich in Hens Werkstatt mit Hem, um mit der Weisung deiner Rüstung zu beginnen. Verzauberung hinzufügen. Der Behütere, kann jetzt Gegenstände in deinem Inventar verzaubern. Verstärkung der Werkstatt. Wenn du in der Welt Anmerkungen sammelst, ja okay, das wissen wir ja schon. Verzaubern, okay. Mal gucken. Nehmen wir mal unseren Orb. Straucheln. Achso, wird freischaltet auf Rang 6. Ah ne, da, okay. Waffenschaden, Barriereschaden, immer straucheln, würde ich sagen. So. Kostet das nichts? Ach, warte mal, oder ist die Logik... Ah, okay. Das kann ich nicht, weil das woanders schon zugeteilt ist. Okay. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir hier auf den Waffenschaden. So. Mana-Regeneration. Was ist denn der Unterschied zwischen Mana-Regeneration und Mana-Aufbau? Ah, Mana-Regeneration wird automatisch sein, Aufbau ist durch Fähigkeiten, ne? Ja, also durch... Sachen einsetzen. Oh ja, das machen wir. Würde ich sagen. So. Dann machen wir hier die Mana-Regeneration noch rein. Sehr schön. Kritischer Schaden, Schaden mit Rüstungsschaden, Barriereschaden, Schaden der ultimativen Fähigkeit und Detonationsschaden. Barrieren nerven mich halt am meisten. Ich überlege, ob wir den nehmen oder einfach die Ulti stärker machen. Wir machen die Ulti stärker. Komm, rein da. So, Feuer, Nekrotik, Kälte, Resistenz. Ja. Machen wir erstmal Elektrizitätsresistenz. Das passt zu uns, finde ich. Dann machen wir noch Feuerresistenz. Obwohl Nekrotik kommt bestimmt oft. Nekrotikresistenz. Und hier machen wir noch Barriereschaden rein. So. So. Sehr gut. Achso, und er war jetzt auf Rang 4. Okay, es gab keine Äußerungen dazu. Dann gehen wir erst zu Bellara. Okay, Bellara. What's your lead on getting us a fate expert for the team? Good evening. Greetings. Rook, so we need a fate expert. I've been writing to a senior mage who fits the part. But right now he's on an expedition, so I reached out to his colleagues to find him. This is Lady Myrna and Vorgoth. They're necromancers. Mournwatch ones, I mean.
Your friend's request for a Fade expert was urgent. How darksome are things outside Navarra? Sehr schlecht. Very. I see. Belara's correspondent is Professor Emmerich Volkarin, a Fade expert and powerful psychagogue. You will need him. Where can I find him? The professor is currently delving the shrouded halls in the Grand Necropolis. We will grant you passage to look for him. Where the dead. Lately they grow restless. Ach, sogar da kann ich jetzt schnell hinreisen, ja? Oh, krass. Ne, aber da nehmen wir auf jeden Fall die Kreuzung, würde ich sagen. Weil die führt uns wahrscheinlich wieder zu der nächsten Solas-Quest, nehme ich an. Das erste Mal reise ich schon immer per Kreuzung hin, würde ich sagen. So. Zur Kreuzung reisen. Okay, okay, jetzt direkt zur verfolgten Quest reisen. Okay. 600 Meter. Crazy. Crazy. Wait. The lyrium dagger's vibrating like a song in a... Sail. The spirits are returning. And thriving again. Good Ah, for okay, das them. ist gar kein neuer Weg. Okay, verstehe. Verstehe, verstehe. Oh, was ist denn das hier? Oh. What does spirits spend money on? Never mind. What do you have? Oh, warte mal, das hier haben wir... Was ich gern wüsste ist... Ja doch, das haben wir drin, okay. Sieht man, ob das Ausgerüstete ist? Nee, ne? Okay, das werten wir auf jeden Fall auf. Das finde ich irgendwie so komisch, dass... Ach doch, an dem weißen Dings, ne? Ja, werten wir das auch auf. Den benutzen wir nicht. Okay. The Alluvian's working. We're finding help. It's not a bad start. This started with us failing to finish the last job. Okay, it's not a bad second start. Maybe the third will be perfect. Gut, da hätten wir dann auch so hingekonnt. Egal. This is it. But no sign of the professor. I hope he's here and that he doesn't mind us disturbing him. He is a senior necromancer. I don't... Oh!
Visitors! What a marvelous surprise! Any trouble with the lift? Our last guests were stuck for hours. Poor souls. Oh. Professor Emmerich Volkaren of the Morn Watch. Hello, Professor. We've never met. Well, in person, but I've been writing to you. Belara, my dear girl. What a pleasure. Surely you didn't come all this way just to see me. Actually, we did. You see, we need a Fade expert. I'm Rook. Charmed. Hübscher Schädelhelm. I liked that bit with the flaming skull. It's nothing, really. Just an evocation of the flame of the last steps. That looks great. Thank you. You know, I'm never quite sure how these spells strike someone from outside Navarra. I'd be pleased to continue our conversation after I tend to some small business here. I must investigate. Would you two mind accompanying me further into the shrouded halls? Toward that screaming? Something's gone awry in this part of the necropolis, Rook. The dead stir more easily than they should. Erstmal abbiegen. Licht. Hey. Something's moving. Up ahead. Strange. These halls should be under the protection of the bell. Is that a despair demon? Fascinating, isn't it? They shouldn't be able to breach the shrouded halls at all. Take your word for it. Careful, Rook. It singled you out. What? Where'd everyone go? Weggebämst. Lead the way, Professor. Was haben wir denn hier? Someone's barred the door and chained the sunken star. There's undead here. We may need to defend ourselves depending on their condition. Haven't fought undead in a while. There's no reaching these. They're mindless. So you can't control them? I'm afraid sometimes the weaker dead work themselves into frenzies. Poor things. So, umschlingende Geister, wirkt Hochmaße Straucheln, Blutschatz geschwächt und wirkt Quietus nach Treffer.
Wahrscheinlich, dass sie nicht zaubern können, ne? Gehe ich von aus. I must free that bell. Need some help? Thank you. The star, the bell, can banish these despair spirits if we unchain it. Warte mal. Oh, Stauchen geht aber gut hoch. Nehmen wir. Benutzt den sowieso nicht, aber egal. We'll need a wisp to unseal the doors leading out. Could you please find one and bring it here? Okay. How? Give your greetings, and the wisp will follow. Hello. Ah, wisps are the simplest of spirits, but quite helpful. Bring the wisp here, and we can unseal the doors. Doors open. Where to now? This should lead us to the upper chambers, where we can free the bell. There's someone I'd like to consult with on the way. Manfred. Das weiß ich schon. Professor. Der Manfred. You weren't that surprised we need a Fade expert. The spirits talk. Even the simplest have been clamoring about chaos in the Fade. Someone coming to consult wasn't an if, so much as a when. There's a problem. Wir machen es zum Werfen hier. Wären wir der Lage auch langsam her.
Uff. Beat the odds there. So, Markus, Wanne, schaue trotzdem weiter, im Zweifel immer die Antwort bei der Neff-Bonuspunkte bringt. Alles klar. Gutes Baden wünsche ich. So, mein Ult wollte ich jetzt nämlich gerade nicht einsetzen, da der Kampf schon relativ weit fortgeschritten war. Hier ist ein Heiltrank, sehr gut. Einmal Genesung von ihr. Okay, dann müssen wir ein Wisp rein. Ich glaube, wir kommen dann später auch nochmal rein, wie gerade mein Tipp. Bei den ganzen verschlossenen Türen und so. Chilly in here. Courtesy of a demon. Echoes of the despair spirits, misery devouring itself. We should keep our distance. If provoked, these manifestations will shatter. This is locked too, and I didn't see any wisps around. Then I shall call for aid. I need a wisp. They've answered. We'll need to guide the wisps who've just arrived to the door. Those... Strange. This door shouldn't be here. Shouldn't it? The necropolis rearranges itself every so often. Here's our second wisp. At least they don't follow us around without asking. Would you like them to accompany us? I'm good. So, dritter Wisp. There's the last wisp. Good. Let's return to the door. Das war spannend. Well done. Past these chambers, we'll find some assistance with reaching the bell. Despair is far more pervasive than I'd thought. We must stop who's ever drawing these... It's here, Rook. You think a person's behind all the despair demons? Oh yes. Mortals are their prime attraction.
Company, get ready. We're under fire. We're taking fire. That's got it. Not looking good. So. We're attacking from afar. So. Ist hier noch irgendwo einer? Nö. Oh. Ultaufladung. Jawohl. So, ein Heilungsdingsbums. Ein Heilungsdingsbums wäre gut. Hilf mir, Heilungsdingsbums. No Heilungsdingsbums for me. Oh no. Naja. Zweite Gänge haben wir ja noch. Passt schon. Ah, Heilungsdingsbums. Jawohl. Their source is near the bell you saw earlier. Ringing them will banish them, but we must find who lured them there in the first place. Nö. Tell me, Rook, where are you from? I grew up in Tevinter. Our cousins in Magecraft to the north. You must tell me about your journeys once we're above ground. Ja, auch das, ne? Also ich finde es wirklich cool, dass die Charaktere immer wieder darauf eingehen, wo man herkommt und so weiter. Oh, warte. Okay. Sehe ich hier gerade auf die Schnelle? Okay, wahrscheinlich ist das was man später mal... Ah, warte. Harding gesammelt. Nicht, was ich erwartet habe, ehrlich gesagt. Aber da ist nichts. Hey, nur für die kleine Kiste hoch?
Na egal. Ich hege keinen Anspruch auf Komplettierung. Ah, here we are. This is where we'll learn who summoned these despair spirits. But how? You must open yourself to possibilities while in the necropolis. Would you mind lighting those braziers, Rook? Das ist die erste Rekrutierungsquest, die sich sehr dienstbotenmäßig anfühlt. Right. Then what? The sunken star will drive away despair. Any malicious spirit that hears the tolling of the bell will be banished to the Fae. Handy. Could use a few of those for back home. I understood Tevinter to be experienced in dealing with malign manifestations. Oh, we are. You have to be when blood magic attracts them. Or some cultist decides to summon something on purpose. I'll take any help I can get. Excellent. Approach the body and we'll begin. By seal and flame, who brought despair in our midst? Despair! Who brought it here? Oh, die schon wieder. The Venatori. Of course. This way, please. What did you just do? The colloquial term is corpse whispering, a gift that manifested with my magic. Well, there's some luck for you. Honestly, I've no idea how the other Watchers navigate the necropolis without it. Shh. I think I hear someone. This map is useless. We wasted 3 slaves in those traps. If that hand of glory burns down, so don't dawdle. We found those Venatori. They have no place in these halls. Oh, Jesus! Gib mir doch mal eine Sekunde, um irgendwie wieder aufzustehen oder so, ihr Schufte. So. What are the Venatori after? Gold? Artifacts? Raw magic. Their first envoys were obsessed with gathering power for some new masters. Ah, I'll fill you in on them later. Ja, ich glaube, hier kann man später nochmal rein, um dann die ganzen Sachen hier zu machen.
Lächelndes Antlitz. Schaden gegen Feind niedriger Gesundheit, Strauchen gegen niedriger Gesundheit. Okay, das ist quasi komplett, um sie zu finishen. Nö, wir bleiben beim Mana-Aufbau. Fähigkeiten kloppen ist das Motto. Ich war nicht in seinem Dings drin. Verarschen kann ich mich alleine. Wieso hat sie ihn jetzt nicht gemacht? Och, Jesus! Dieses beständige Wegteleportieren, ey. Kriegt man ja eine Krise bei. So. Well, down one more despair demon. That's the last of them. I see someone by the crates. I don't think they're Venatori. Ah! Fast über die Klippe gesprungen. Nein, hier ist eine Ult-Aufladung. Ich habe mein Ult nicht eingesetzt. Kritzelte Notiz. Ich gehe in den oberen Kammern ein Geräusch nach. Mit ein wenig Glück ist es nur einer dieser schlurfenden nevarischen Leichen. Was für ein Anblick. Wenn ich sterbe, gebt mir eine Feuerbestattung, wie sie im Rest der zivilisierten Welt üblich ist. Hello? Did the Venatori bring you here? They said I'd spilled the wine too many times. That I'd be a better sacrifice than slave. You are in Navarra, sir. There are no slaves on our soil. Please remain here. After we've seen to the rest of the Venatori, I'll send for someone to escort you above. Oh, all right. Those Venatori dragged that man down here just to die. The Watchers will shelter him. We'll inquire if he has any family in Minrathous. Might know someone who can help with that. Do you, madam? We'd be grateful. As for the Venatori, what remains of them will be put to work. So, ich gehe noch einmal auf Toilette. Bin gleich wieder da. Bis gleich.